Kenya is in the grip of a national election. Each day, there are rallies and protests, which are often marked by violence. Yet whilst press and international media have been caught up with election fever, graveyards across Kenya have been filling up with hundreds of young men who human rights groups claim have been murdered. I have come to a slum called Kosovo in Nairobi to investigate these killings. Sasa alikuwa ameenda kununua town. Kwenda kununua town wakamshika. Sijui ni polisi gani, lakini ni polisi ya pagani. Wakati walipomshika wakampeleka pagani, wakaenda wakaua yeye. A woman called Mesa led me to her house and told me what happened to her husband 2 months ago. Kwa nyumba alikuwa mgonjwa. Walimtoa na msichana mwingine rafiki yangu. Alikuwa anakaa kwa hiyo nyumba. Kumtoa walimwambia walimrudia. Kumrudia walimuingiza hapa ndani. Nasikia kuna zile vitu aliulizwa hapa ndani na akajibu. Alikuwa amesurrender. Lakini hawakumsikia. Alimuua tu. Ilikuwa ni hapa nje. Jumi after 2 days nilikuja na nikaokota hiyo damu yote ilikuwa hapa nikatupa kwa mtu. I made my way to the city mortuary, where hundreds of the victims of alleged police executions have been taken. This man from the mortuary is threatening me. He tells me that if I continue to ask questions about the killings, I will be attacked. I was not granted entry. The people of Kosovo slum told me that those responsible for these murders were the police, and that the reason was that the government was waging a war in these slums against a feared sect called the Mungiki. Once a spiritual group in the 1980s, Mungiki is now an ultra-violent militia that thrives on nationwide extortion rackets, doing dirty work for local politicians and controlling slum areas like here in Kosovo. Wakati huo tulikuwa tunakaa na hao watu hapa. Tulikuwa tunakaa kwa chini yao. Yaani ilikuwa sasa unakaa bila imani juu. Wewe unakaa tu na wasiwasi. Juu ile kitu atakuja wakuulize. Anaweza kuja tuseme kama ni malisiti ya kulipa nyumba. Hiyo kitu ikikosekana wewe sasa ujui karo utaenda kutupwa roho ama utauawa. Human rights bado nakosea. Si pande yetu mavijana huko mtaani atufurahii. Human rights yenye Mungiki liko huku. Tukishwa that bob security mtaani, tukipiga pigo kuna Mungiki iko inayotulizia. Lakini sasa hii serikali inafanya kazi yake nao inaingilia sana. Sasa na hii wakiacho hivyo tamia pembe. Sasa tunatumia. We found that there were a huge number of dead bodies in the mortuary, and a huge number of dead people reported dumped outside Nairobi in the bushes. And the whole thing seems to come out from the war, a declared war by the government against so-called Mungiki. I asked the police spokesman why so many young men have been found dead after being taken away by the police. Well, that is a story which has been coined by some organizations, some activists, but the allegation is false. It was becoming clear that the story behind these killings was a complex one. Because of escalating Mungiki violence and their nationwide extortion rackets, the Kenyan government felt it was forced to order a police crackdown in order to ensure public confidence just before a close-call election. Yet it appears that the police search for Mungiki has seen many innocent people executed. To find out more, I met a woman whose knowledge of the situation meant her life was on the line. She is one of the most wanted women in Kenya, a Mungiki leader who was in hiding from the police. What she was to tell me revealed not all was what it seemed in this bloody war. Sasa wakaanza kunitafuta kwa sababu ni shahidi. Nisiapie katika koti. Sasa wananitafuta ili waweze kuniua vile wanaua wenzangu.
She then revealed that because the government were now behind in the election polls, the killing of Mungiki would soon stop. I asked her why. Si tumsaidie kwa uchaguzi kwa sababu tulikuwa tunajulikana sisi ni wabaya. Tukienda kwa uchaguzi watu wakiona vijana wa Mwenje wamekuja, watu wote wanatoroka. Anaweza kuchaguliwa na anaweza kupita. Amazingly, in the violent world of Kenyan politics, it seems that the Mungiki sect, until recently so hunted by the authorities, are now about to be used by the same authorities to cause election chaos. There are no scruples here in recruiting ruthless militias such as the Mungiki in the struggle for power. The real losers in all of this are everyday poor Kenyans. In the Kosovo slum, the number of orphans is rising daily. This is Phil Cox, More 4 News, Nairobi.